Yes, good afternoon, guys. Welcome to the lecture 9 of wastewater management subject. So, today we're having some slight disturbances in changing of the class. So, no problem, we already started. So, in our evening, also, we have the class. So, attend the class so that we will complete unit 5 successfully. So, this unit 4, unit 5, unit 6, unit 4, 5, 6 will be there in your mid examination, right? So, we'll discuss unit 5 topic now. So here we'll discuss about the various industrial wastewater methods, the various companies which are polluting the wastewater, what are the methods, what are the manufacturing process of these various companies. We'll see these topics now. I think students are not joining. Join the class. I kept a message. Okay, that is their wish. Now here, if you see the topics what we are discussing in the unit 5 is, the topics to be discussed in unit 5 is the manufacturing process, the origin, the characteristics, effects, and the treatments of liquid waste. Liquid waste coming from where? Coming from various industries. Various industries. What we have discussed in the unit 1. యూనిట్ 1లో ఏదైతే మనం ఇండస్ట్రీస్ వాటర్ క్వాలిటీ వాటర్ క్వాంటిటీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నామో దట్ యూనిట్స్ దట్ ఇండస్ట్రీస్ నౌ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద యూనిట్ 5 and unit 6. So unit 5 and 6 totally we will discuss about the topics of the industries. Yes. So here we are seeing the manufacturing process of various industries. What is the process? What are the products they are manufacturing, and how the water is used in every step, and what are the effects of water, wastewater, and how the water is treated in the treatment plant. These topics we'll see in this unit. So in this unit, you are having some industries like steel plants, fertilizer industries, textiles industries, paper and pulp industries, oil refineries, coal and gas power plants. So like this, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 industries. You are having in the unit 5, 6 industries. In the same way, in the unit 6 also, you may have like this 5 or 6 industries, right? So we will discuss these 6 industries in this morning and evening class. Okay, right? So in the unit 1 also, we have discussed some topics related to the water quality and water quantity. So we are having totally 6 industries in this unit 5. We will discuss each industry step by step. So every industry law, how the water is coming, first thing keep in mind, how the water is coming in. That is the first thing. Next, how the water is stored. Third one, during manufacturing process, how the water is used. Next point, after manufacturing process, where this water is being sent. Next, of where the manufacturing, where this water is sent. So where it is stored and how this wastewater is treated, right? So it is influent and untreated wastewater. Then after treatment, where this wastewater is going outside, that is effluent and treated wastewater, where it is going. So two cases, one it is going to other industries for other use, or else it is recirculating and again coming to the same industry. Main prati industries lo unit 5 and unit 6, you are having this 6 or 7 points. Entavi, how the wastewater is, how the industrial waters are coming and origin ekkada, sources of water, industries ki sources of water ekkada, తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో ఏ స్టేజ్లో వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాము, తర్వాత యూస్ చేసిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాడిన వాటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో వన్స్ ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ దీన్ని మనము ఏ కెమికల్స్ అవి వేసి దీన్ని మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అది ఎఫ్లూయెంట్గా మారుతుంది. ఎఫ్లూయెంట్గా మారిన తర్వాత డిస్పోజల్ ఎలా జరుగుతుంది, డిస్పోజల్ ల్యాండ్ డిస్పోజల్ జరుగుతుందా,
వాటర్ డిస్పోజల్ జరుగుతుందా, లేదంటే రీయూజ్ జరుగుతుందా, లేదంటే రీసర్క్యులేషన్ జరుగుతుందా? ఈ టాపిక్స్ ప్రతి ఇండస్ట్రీస్కి ఇవే వాడతాము. ఓన్లీ ద థింగ్ ఏంటి, ఇండస్ట్రీ పేరు మారుతుంది, ప్రాసెసింగ్ స్టేజెస్ మారుతుంది. రైట్, నౌ విల్ సీ దిస్ టాపిక్స్. Now the first thing we are seeing, joining slowly. Okay, girls ఇంకా Ashwini వచ్చింది. Okay, right. So the methods for wastewater treatment in textile industry. Now we'll see about the textile industry లో ఏం జరుగుతుంది, how the wastewater is treated, right? సో నేను జస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్తాను. మీకు ఆల్రెడీ యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 డీటెయిల్గా నోట్స్ చెప్పాను, మెటీరియల్ కూడా ఇచ్చాను. ఆల్రెడీ అందరి దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది, ఐ హోప్ సో. సో ఇఫ్ నాట్ దేర్, see this video, okay, before the day of exam or మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఈవినింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ టైం. సో బిఫోర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఆర్ వెనస్డే యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్, సో ఆ రోజు ముందు ఆ రోజు వాచ్ దిస్ వీడియో ఆర్ ఐ విల్ సెండ్ ద పీపీటీ, సీ దిస్ పీపీటీస్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను టోటల్గా డిస్క్రైబ్ చేయలేను, వై, బికాస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 6 ఇండస్ట్రీస్, సో 2 క్లాసెస్లో అవ్వవు, రైట్? So in the 2 classes, it is not possible to complete all the 6 industries, but I will give a brief introduction of all the industries. I will touch and release. So మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ వస్తే just message me or talk to me. The textile industry is one of the largest and the most complicated industries chains in the manufacturing industry. Simple point. Introduction చెప్పాలంటే textile industry లో this is the thing. The textile industry is one of the largest and complicated industry chains in the manufacturing industry. సో మీరు ఏం రాస్తారంటే ఎగ్జామ్స్లో పాయింట్ వైజ్ రాయండి, కలిపి ఇట్లా పెద్ద ఒక ఎస్సే లాగా రాయద్దండి. The production of the textile requires several stages of mechanical processing such as spinning process, knitting ante alladam, weaving process and garment production. So which seems to be insulated from the wet treatment process. So ivanni enti spinning process, knitting process, weaving process and garment production. Ivanni these are separated from the wet treatment process. Wet treatment of process ante enti బట్టల్ని మనము వాటర్లో సోక్ చేయడం, రైట్? సో వీఆర్ గెట్టింగ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంపెనీస్. దేర్ మెకానికల్ ప్రాసెస్ ఏంటి, స్పిన్నింగ్ ప్రాసెస్, knitting process, weaving process and garment manufacturing. ఈ స్టేజెస్లో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాటర్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ స్టేజెస్? వెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ లైక్ సైజింగ్, డీసైజింగ్, స్కోరింగ్, బ్లీచింగ్, మెర్సరైజింగ్, డైయింగ్, ప్రింటింగ్, ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనకి వెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ కిందకి వస్తుంది. సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో మనకి వెట్ ప్రాసెస్ ఉంది, డ్రై ప్రాసెస్ ఉంది. డ్రై ప్రాసెస్లో మెకానికల్ ప్రాసెస్లో స్పిన్నింగ్, నెట్టింగ్, వీవింగ్ అండ్ గార్మెంట్ ప్రొడక్షన్. Coming to the wet process, we are having sizing, desizing, scoring, bleaching, mercerizing, dyeing, printing and finishing operations. But there is a strong interrelation between the dry processes and consecutive wet treatments. The textile industry emits a wide variety of pollutants from all the stages in processing of the fiber. So in చెప్తున్నాము, textile industry will produce wide variety of pollutants in both dry process as well as a wet process, right? So for the processing of fibers, fabrics, garment production. So a production చేస్తుంది. So what are the production things they are doing? So we are doing fibers and not it is a plastic material, fiber material. So which are used for threading. So మనకి ropes కట్టడానికి లేకపోతే దేనికన్నా బట్టలకి యూజ్ చేయడానికి we are using some sort of fibers for sheeting అన్నమాట, right? Fibers, fabrics, garment production. Then what is the table C here? The types of textile waste produced. So what is the waste producing? So textiles lo we are producing the wastewater, we are producing the solid waste, we are producing the emission ante pollution. So మనం మెయిన్ గా దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, వాట్ వేస్ట్ వాటర్ గురించి. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు బోత్ డ్రై అండ్ వెట్ ప్రాసెస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ హియర్? ఫైబర్ ప్రిపరేషన్. సో ఇన్ దిస్ ఫైబర్ ప్రిపరేషన్ ఏం చేస్తున్నాము, మనకి వాటర్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. ఎందుకంటే ఫైబర్ ప్రిపరేషన్ ఇట్ ఇస్ అ మెకానికల్ ప్రాసెస్, దట్స్ వై లిటిల్ ఆర్ మోర్ వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్, రైట్?
నెక్స్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్లో వాట్ యూర్ డూయింగ్, ఫైబర్ వేస్ట్ వస్తుంది. ఫైబర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దాని నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఎ పేపర్ ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్, అంటే ఏమైనా క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేయాలనుకోండి, ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ తీసుకుని ఏమైనా బొమ్మ తయారు చేయాలి. సో యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ కార్డ్బోర్డ్ షీట్, కటింగ్ ఇట్, పేస్టింగ్ ఇట్, డూయింగ్ సంథింగ్. సో వెన్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్ ద ప్రాసెస్, వాట్ ఇస్ ద వేస్ట్ దేర్? నో, దెర్ ఇస్ నో లిక్విడ్ వేస్ట్. సాలిడ్ వేస్ట్ ఏంటి? ఆ పేపర్ కట్ చేసినప్పుడు వచ్చే ముక్కలు, దోస్ ఆర్ ద వేస్ట్, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సాలిడ్ వేస్ట్. సో దానికి పొల్యూషన్ ఉందా? ఎమిషన్ లేదు. సో జీరో ఇయర్, నో నో పొల్యూషన్. వాటర్, వేస్ట్ వాటర్ వస్తుందా? అది వాటర్ కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓన్లీ ద కటింగ్ ఆఫ్ పేపర్, సో దట్ మీకు దాని నుంచి వచ్చే చిన్న చిన్న పేపర్ పీసెస్ నథింగ్ బట్ సాలిడ్ వేస్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫైబర్ ప్రిపరేషన్ లో కూడా ఫైబర్ వేస్ట్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్. సో ఫైబర్ చేసేటప్పుడు, ఫైబర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫైబర్ ప్లస్ ప్యాకేజింగ్ ఫైబర్ చేసేటప్పుడు ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఎమిషన్? ఎమిషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్, ఎందుకంటే ఓన్లీ మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, జస్ట్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్. నెక్స్ట్ వన్, yarn spinning. Second one is the yarn spinning. So wastewater, no. Solid waste, packaging waste, size yarn, fiber waste, cleaning, process waste. So it is also very less. Next, what is the third stage? Third stage is sizing, weaving, knitting. So sizing. So sizing of this textiles, that is a cloth. So wastewater ekkada, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, metals, cleaning the waste, sizing. సో వాస్ట్ వాటర్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద సాలిడ్ వేస్ట్? ఫైబర్ లింట్, యాన్ వేస్ట్, ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్, అన్యూజ్డ్ స్టార్చ్ వేస్ట్, ఎక్సెట్రా. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్? volatile oxygen chemicals we are releasing. So next one is weaving. Weaving is a mechanical process, knitting is also mechanical process. So mechanical process కి మనకి వేస్ట్ వాటర్ ఉండదు, ఓన్లీ ద సాలిడ్ వేస్ట్ ఏంటి? ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్, స్క్రాప్, యూజర్ ఆయిల్, ప్యాకేజింగ్, అన్నిటికీ సేమ్, దీనికి సేమ్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ నో పొల్యూషన్. నెక్స్ట్, టఫింగ్ అండ్ desizing. సో డఫ్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మెకానికల్, దట్స్ వై నో వేస్ట్ వాటర్. మళ్ళీ సేమ్ ఇవే రాయొచ్చు మీరు సిమిలర్గా, తర్వాత లిటిల్ ఆర్ నో నాయిస్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద టెక్స్టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, వాట్ ఆర్ ద సాలిడ్ వేస్ట్ కానీ వేస్ట్ వాటర్ కానీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రాసెస్. డోంట్ రైట్ ఇన్ టేబుల్ వే, జస్ట్ మీరు ఒక థియరిటికల్గా రాయండి. డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్క్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. నెక్స్ట్, desizing లో వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వేస్ట్ glycoesters and volatile chemicals. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో స్కోరింగ్, బ్లీచింగ్, సింటరింగ్, మెర్సరైజింగ్. సో ఆల్ ది స్టేజెస్ ఆర్ వాటర్ బేస్డ్ కాబట్టి, డ్రై వెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి అన్నిటికీ వీఆర్ యూజింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్. సో ఈ singering low we are not using the water, then other places we are using the wastewater. All these things we are added in this wastewater. So solid waste అనేది ఏమి ఉండదు మనకి ఇక్కడ, VOC and other glycol esters coming as a emission, pollutions ద్వారా ఇవి బయటకు వస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? హీట్ సెట్టింగ్. సో హీట్ సెట్టింగ్ లో వాటర్ ఉండదు, సో సాలిడ్ వేస్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి vulcanization of spun finish agents, synthetic fiber manufacture, or these are the emissions coming from the textile industry. So దీన్ని టేబుల్ ఫామ్ లో చెప్పొచ్చు, థియరిటికల్ గా చెప్పొచ్చు, ఓన్లీ పాయింట్ వైజ్ అయినా చెప్పొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ వాట్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ. మీరు దాని తగ్గట్టుగా మీరు రాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డైయింగ్. సో దిస్ డైయింగ్ అంటే ఏంటి? మనము క్లాత్ ని తీసుకొని డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంచుతున్నాం. సో డిఫరెంట్ పెద్ద కంటైనర్స్, పెద్ద డ్రమ్స్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ద టెక్స్టైల్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ అ క్లాత్, ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ అదర్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్, ఆర్ సమ్ అదర్ tag materials. We are taking that one and we are dipping in the big water drums where you are having dyes in that. So dyeing means just adding colors to the textile material. So here మనకి మెటల్స్, సాల్ట్స్, సర్ఫెస్టెన్స్, ఆర్గానిక్ ప్రాసెసింగ్, క్యాటయానిక్ మెటీరియల్స్, కలర్, BOD, COD, చాలా మీకు తెలిసిన కెమికల్స్ అన్ని యూ కెన్ యాడ్ హియర్. దెన్ దగ్గర మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ ఏమి ఉండదు, అండ్ ద ఎమిషన్స్ ఆర్ VOC. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈస్ ప్రింటింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్. సో ప్రింటింగ్ లో మనకి డెఫినెట్లీ వి రిక్వైర్ వాటర్, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్, యూరియా సాల్వెంట్స్, కలర్, మెటల్స్, BOD, ఎక్సెట్రా. ఫినిషింగ్ లో ఆల్సో యూఆర్ హ్యావింగ్ COD, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్, టాక్సిక్ కెమికల్స్ అండ్ కెమికల్స్. సో solid waste is no. Here solid waste is fabric scraps, trimming,
సో ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ట్రిమ్మింగ్ అంటే ఏంటి, ఎడ్జెస్లో ఏమైనా పువ్వులు కూడటం కానీ లేదంటే ఏమైనా కటింగ్స్ ఏమైనా చిన్న చిన్నవి ఉండే, సో వీఆర్ సైజింగ్ ఇట్, ట్రిమ్మింగ్ ఇట్, ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి సాలిడ్ వేస్ట్ యూస్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్, విఓసి అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ ఆర్ రిలీజింగ్ అవుట్ సైడ్ అని మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద టిపికల్ టెక్స్టైల్ వేస్ట్. ఓకే, దెన్ దీని కంటిన్యూషన్, ఈ ప్రాసెస్ కి కంటిన్యూషన్, దిస్ ఇంక్లూడ్ ద వేస్ట్ వాటర్, సాలిడ్ వేస్ట్ అండ్ ఎమిషన్ టు ద ఎయిర్ అండ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. సో ప్రతి దానిలో ఏమి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ప్రతి కంపెనీస్ లో వేస్ట్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇది వేస్ట్ వాటర్, దిస్ వన్ ఇస్ అ వేస్ట్ వాటర్, దిస్ వన్ ఇస్ అ వేస్ట్ వాటర్ సెక్షన్, దిస్ వన్ ఇస్ అ solid waste section, this one is a emissions to the air and noise pollution. The main environmental concern in the textile industry is about the amount of water discharged and the chemical load it carries. The textile industry is very water intensive. So ఎక్కువ water based industry అన్నమాట. Water is used for cleaning the raw material for many flushing steps during the whole process of production. సో ఏం చెప్తున్నారు, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాటర్ యూసేజ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ వాటర్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ స్టేజ్ లో వీఆర్ టేకింగ్ రా మెటీరియల్ అండ్ వీఆర్ ఫ్లషింగ్ ఆర్ డిప్పింగ్ ఆర్ సోకింగ్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్, రైట్. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమన్నా ఒక యు ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ క్లాత్ అండ్ గివింగ్ ఫర్ ఏ టైలర్ టు స్టిచ్. సో స్టిచ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తాడు, సో ఆ క్లాత్ కి ఉన్న స్టిఫ్నెస్ పోవడానికి he will dip in the bucket of water and he will rinse for some time, దాన్ని ఎండబెడతారు. వన్స్ ఎండబెట్టిన తర్వాత డ్రై అవుతుంది కాబట్టి దెన్ దే విల్ బి ఈజీ ఫర్ కటింగ్, సైజింగ్ అండ్ డూయింగ్ ద ప్రాసెస్. మళ్ళీ షర్ట్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఉతికి మళ్ళీ దాన్ని ఐరన్ చేసి దే విల్ డిస్పాచ్ టు ద పీపుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే టైలరింగ్కే మీకు అక్కడ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ క్లాత్ ఎంత వాటర్ యూస్ చేయాలి, every stage లో we have to use the water. So what is the point here? About 200 liters of water are used to produce 1 kg of textile. See the simple calculation ఏంటి, ఒక కేజీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ అంటే గుడ్డలు, క్లాత్, టెక్స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా బట్టల షాప్ లో, క్లాత్ రా మెటీరియల్, నాట్ ద ఫినిష్డ్ వన్. 1 kg ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ ని యూస్ చేయడానికి, ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ 200, వీఆర్ నాట్ వేస్టింగ్, వీఆర్ యూజింగ్ 200 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. అది ప్యూర్ వాటరా లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ వాటర్, మీన్స్ ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ వీఆర్ యూజింగ్. వాటర్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ rinsing the manufactured textiles. సో వాటర్ మెయిన్గా ఏ స్టేజెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాము, ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆన్ టు ద టెక్స్టైల్స్. అంటే కెమికల్స్ అంటే ఏంటి, కలర్స్, డై ఏజెంట్స్, కలర్స్, ఈ కెమికల్స్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్. సో ఈ అప్లై చేయడానికి వాటర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. రెండోది ఏంటి, రిన్సింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ టెక్స్టైల్స్. సో దాన్ని ఆరబెట్టి సోప్ చేయడానికి, ఏది రెడీమేడ్ మెటీరియల్స్, మనము క్లాత్ తీసుకొని దానికి డై యాడ్ చేసి కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ కేస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆన్ టు ద టెక్స్టైల్స్. సెకండ్ కేస్ ఈస్ రిన్సింగ్ ద ఆల్రెడీ తయారు చేసిన, మనం తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం మళ్ళీ రిన్స్ చేస్తాం, ఆరబెడతాం, దానికి కూడా వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్. ఈ ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏలో కూడా, దీనిలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి, దీనిలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద textiles. Next, sources of water pollution at various stages of processing. So water pollution ekkada jarugutundi, in the textile industry, desizing lo water possible pollutants. So these are the possible pollutants: BOD, IOD, wax, fats, PVA. And what is the nature of the effluent? Very small volume, high BOD, PVA. Next, curing operation, bleaching operation, mercerizing operation, dyeing operation, printing operation and finishing operation. So ఇవి స్టేజెస్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. ఇందు లోపల పాసిబుల్ పొల్యూటెంట్ ఏంటి, సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ పొల్యూటెంట్స్. నేచర్ ఆఫ్ ఎమిటెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏంటి, ఇవి పిఓడి, సిఓడి, బిఓడి, బిఓడి లైక్ దిస్. సో విత్ దిస్ టేబుల్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్. నెక్స్ట్, various methods for treatment of wastewater from textile plants. So if you get any theory question, draw the layout or show the layout of the manufacturing process or methods of textile plant అన్నప్పుడు మీరు ఈ సెటప్ వేయాలి. ఈ సెటప్ వేసి ఒకదానికి ఒక్కొక్క లైన్ రాసినా కూడా విల్ గెట్స్ ఫుల్ మార్క్స్. సో
techniques for wastewater treatment. So aim techniques ప్రతి ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, ఆల్ ద 6 ఇండస్ట్రీస్ అండ్ యూనిట్ 6లో వచ్చే మెజారిటీ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రతి దాంట్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ treatments. Why? Because you are using the water కాబట్టి every industry they are using primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ కంపెనీకి మారిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యు సీ ద ప్రైమరీ స్టేజ్, స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్, సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్, హోమోజీనియస్ ప్రాసెస్, న్యూట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్, మెకానికల్ ఫ్లోకులేషన్ అండ్ కెమికల్ ఫ్లోకులేషన్. సో ఈ స్టేజ్ మీరు వేరే కంపెనీకి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? పేపర్ అండ్ పల్ప్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండరీ స్టేజ్. సో దిస్ ద ప్రైమరీ స్టేజ్ 1, మెథడ్ 1. The method 2 of treating the wastewater, aerobic and anaerobic treatment, aerated lagoons, activated sludge, trickling filtration, oxidation, ditch and pond. Then tertiary things lo membrane technologies. Membrane technologies ante మనము ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ లో సాల్ట్ వాటర్ కి నార్మల్ వాటర్ మధ్యలో ఒక మెంబ్రేన్ పెడుతున్నాం, ఏది ప్యూరిఫైయింగ్ లేయర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెంబ్రేన్. సో మైక్రో ఫిల్టరేషన్, నానో ఫిల్టరేషన్, రివర్స్ ఆస్మోసిస్ లో membrane technology మనం వాడుతున్నాం. నెక్స్ట్ అడార్షన్ టెక్నిక్, సిలికా, క్లేస్, గ్రానులర్, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ అడార్షన్ టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ టెక్నిక్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆక్సిడేషన్ టెక్నిక్స్. ఎలక్ట్రోలైట్ precipitation and foam fabrication, electrochemical processes, ion exchange method, photocatalytic degradation and thermal evaporation. These are the advanced or tertiary methods used for the treatment of textile plants. Like this we are concluding. నెక్స్ట్ అన్ని కంపెనీస్ మనం తీసుకుంటే, సో దిస్ సో హియర్ ఫ్రమ్ up till here we have completed the about the textile things. Next coming to the general origin, character and treatment of all the industries, ఒక సమ్మరైజ్ చేసి ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో మీకు నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో ట్యానరీ ఇండస్ట్రీస్ మనకు ఉంది సిలబస్లో, టెక్స్టైల్స్ ఉంది, డైరీ ఉంది, డిస్టిలరీస్ ఉంది, మీట్ అనేది లేదు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కిందకు వస్తుంది. So if you see the tannery, what are the industries? Origin of major waste. So tanneries and a material just like your leather type of material. Tanneries means, right? So here, what are the waste you are getting? The waste what you are getting means, one second. So the tanneries means just it is a form of leather or some sort of animal hide. Okay, so animal lonchi vache hairing, soaking of the material, delining, batting of the hides. So just like your leather material, ఇప్పుడు మీరు గొర్రెను ఎవ్రీ సండే షీప్ ని కోస్తారు కదా, కోసిన తర్వాత you are getting the skin separately, so they are using for some other purpose. That skin of those materials are nothing but tanneries. Then what are the major characteristics? High total solids, hardness, salt, chromium, pH value, VOD, precipitation time. ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నాం దానికి? వాట్ ఆర్ ద మేజర్ అంటే ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ అన్నమాట. సో దీనిలోంచి వచ్చి ఇది యాక్చువల్గా దిస్ ఆర్ ద సాలిడ్ మేజర్ వేస్ట్. దీనిలోంచి ఏమొస్తున్నాయి? దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఏం చేయాలి? ట్రీట్మెంట్ చేసి డిస్పోజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ దిస్ మేజర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ డిస్పోజల్ మెథడ్స్ అంటే ఈక్వలైజేషన్ మెథడ్, సెడిమెంటేషన్ మెథడ్ అండ్ బీఓడి మెథడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టెక్స్టైల్స్, కుకింగ్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అండ్ డీసైజింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్. దీంట్లో ఏంటి వేస్ట్? ఆల్కలైన్ మెటీరియల్స్, కలర్డ్ మెటీరియల్స్, బీఓడి, సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్, టెంపరేచర్. సో మీరు కొన్ని దానికి అటు అటుగా రాసినా దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏది గుర్తుంటే మాక్సిమం యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్? న్యూట్రలైజేషన్, కెమికల్ ప్రిసిపిటేషన్, ఏరియేషన్, ట్రిక్లింగ్, బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, డైరీ ట్రీట్మెంట్. సో ద మేజర్ వేస్ట్ ఆర్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ మిల్క్, సపరేషన్ మిల్క్ అండ్ బటర్ మిల్క్. సో డైరీలో ఏం చేస్తున్నాము? మేజర్గా ఏం చేస్తున్నాం? డైల్యూషన్ ఆఫ్ మిల్క్ చేస్తున్నాం, మిల్క్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నాము, సపరేటెడ్ చేస్తున్నాము, బటర్ మిల్క్ తయారు చేస్తున్నాము, అండ్ చీజ్, బటర్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద వేస్ట్? హై ఇన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ మ్యాటర్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్, లాక్టోస్. సో దీన్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్లో, ఏరియేషన్ మెథడ్లో, ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్స్ మెథడ్లో, యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్ మెథడ్. And what are the distilleries here? Steeping and pressing of grains,
residue from the distilleries of alcohol, condensate from the stillage evaporation. So దీనిలో నుంచి వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? నైట్రోజన్, ఫెర్మెంటెడ్ స్టార్చెస్, ఆర్గానిక్ సాలిడ్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రెమెడీస్ హియర్? Recovery, concentration by centrifugation process, evaporation process, trickling filters and the methods. So E companies launchi, these are the origin, these are the characteristics, these are the treatment methods. Next companies ఏంటి? Cane sugar. So cane sugar మనకి ఉంది, paper and pulp ఉంది, steel ఉంది, metal plating లేదు, and fertilizers. Now coming to the cane and sugar, what are the origins? Spillage from the extraction, clarification, evaporation and retirement, and condensed waters. What are the characteristics? pH values, BOD, etc. Neutralization, recirculation, chemical treatment, and aromatic oxidation. Coming to the paper and pulp, cooking, refining, washing of fibers, cleaning of paper pulp. So మనము క్లాత్కి ఎలా చేస్తున్నామో పేపర్ అండ్ పల్ప్ కూడా చెట్టులోంచి వస్తాయి కాబట్టి అలానే మనం we can do. So the same thing, settling, lagooning, biological treatment, aeration, recovery of byproducts. Then coming to the steel factories, cooking of steel, washing of blast furnace, flue gases, and pickling of steel. So what are the characteristic pH values? Acids, ore, coke, limestone, alkali, etc. Neutralization process, recovery, reuse, and chemical coagulation. Coming to the fertilizers, chemical reactions of basic elements, skills. What are the characteristics? Sulfuric, phosphorus, nitric acids. What is it? Methods? Neutralization method, detaining method for reuse, air stripping of NH3, cooling, chemical. So continue this. So this is a continuation. So lime preparation. So what are the metal characteristics? Fertilizers flow, phosphorus, silicon, nitrogen, potassium, aluminum, NH3, NO3, Fl. So like this we can write number of things. What are the characteristics coming from the so and so industries? So I think దీనివల్ల మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను, రైట్? Next, wastewater in pulp and paper industry. So what is the next thing? The next industry is wastewater treatment in the paper industry. So just keep on reading. The wastewater produced by the industrial operations has a significant impact on the environment. So ఈ పాయింట్ ఏ ఇండస్ట్రీ కైనా మీరు రాయొచ్చు. క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ టు ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ద వేస్ట్ వాటర్ produced by the industrial operations has a big significance on the environment. The pulp and paper industry is a large consumer of fresh water. So steel industries ki, fertilizers ki manamu normal reuse water use chesina no problem, but for making of the paper the water should be very clean. That's why if you see ITC manufacturing, ITC paper manufacturing మనకి ఎక్కడ సీన్ భద్రాచలం. సో ఎవరన్నా భద్రాచలం టెంపుల్కి వెళ్తే, సో అక్కడ భద్రాచలం వెళ్ళే టెంపుల్ ముందు వీ కెన్ సీ ఎ బిగ్ యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్. యూకలిప్టస్ మీన్స్ జామాయిల్ చెట్టు చూస్తాం, సాగు చేస్తారు. వై దోస్ లాగ్స్ అంటే ఆ చెట్టు మొద్దలు, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. పేపర్స్ తయారు చేయడానికి అక్కడ అదే పనిగా దే విల్ కల్టివేట్ ద యూకలిప్టస్ ట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, యూకలిప్టస్ ట్రీస్ కల్టివేషన్. అక్కడే మనకి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఐటీసీ పేపర్ మిల్స్. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ అ పేపర్ మిల్స్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది అక్కడ, రైట్? సో దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దేర్ పేపర్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ట్రీస్. అండ్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆ భద్రాచలం మీకు ముందున్న ఏర్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి దే ఆర్ టేకింగ్ ద వాటర్. The pulp and paper industry is a large consumer of fresh water and important source of wastewater generated during the various stages of pulp and manufacturing process. The produced wastewater has detrimental impacts of environment and poses a serious threat to the wild and human life. The industry produces the third largest amount of wastewater after primary metals, chemicals and chemical industries. So ఇది ఒక సర్వే. ఏం చెప్తున్నారు? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఏది ప్రైమరీ మెటల్స్, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ తో పాటు పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ అనమాట. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పల్ప్ హియర్? పేపర్ మనము చెట్టు బెరడులోంచి తీసి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పేపర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ మధ్యలో మిగులు, ద వేస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పేపర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పల్ప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొసంబీ జ్యూస్ తీసుకొని బాగా స్క్వాష్ చేస్తారు,
లేదంటే మీరు ఎక్కడన్నా బయట మొసంబి జ్యూస్ తాగారనుకోండి, బత్తాకాయ జ్యూస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బాల్స్ అన్ని ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని కట్ చేసి పీల్ ఆఫ్ చేసి దాని లోపల వేసి మొత్తం తిప్పేసి మీకు జ్యూస్ ఇస్తారు. అదర్ ప్లేస్ నుంచి ఏమొస్తుంది, ఆ హోల్లో నుంచి పల్ప్ అనేది బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో. ఓకే, ఓకే. The wastewater contains a variety of organic. So wastewater లో ఏముంటుంది, ప్రతి వేస్ట్ వాటర్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ contaminants that mostly originate from the tannins, lignins, resins and chlorine compounds. So COD, total suspended solids, nitrogen compounds, adsorbable organic halides are the major contaminants that should be removed or minimized in the wastewater treatment plants through a series of treatment processes. The treated wastewater can be recycled. The treated wastewater can be recycled by reuse of pulp and paper industry if affects the quality permits, or can be released to the environment of its quality meets the environmental standards. Wastewater treatment processes used in the pulp and paper industry produce wastewater processes used in the pulp and paper industry produce solid sludge and greenhouse gas problem to have significant impacts on the environment, and they should be subjected to the environmental regulations, right? Next, paper and pulp industry, an important source of wastewater. Wastewater generated at various processes of pulp paper industry include wood debarking or chip making, ante chakka. So we are debarking it. So we are debarking and chip making, pulp manufacturing, bleaching, paper manufacturing, fiber recycling. So paper manufacturing steps ఏంటి, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ వుడ్ డీపార్కింగ్, అంటే చెట్లలోంచి చెక్కల్ని సపరేట్ చేయడం, ఆర్ చిప్ మేకింగ్ అంటారు దాన్ని. తర్వాత పల్ప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దానిలోంచి మనం పల్ప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఫైబర్ రీసైక్లింగ్. ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్ of fresh water and produce a larger volume of fresh water. So ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పల్ప్ అండ్ పేపర్ ప్రాసెస్ కి ఏం వాటర్ కావాలి, వి రిక్వైర్ గుడ్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఏది, వుడ్ డీబార్కింగ్ నుంచి ఫైబర్ రీసైక్లింగ్ వరకు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, మేజర్ పల్ప్ అండ్ పేపర్ ప్రాసెసెస్. ద మెయిన్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ద పల్ప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ పేపర్ making is divided into 5 major groups, including mechanical stage, chemical and mechanical stage, thermomechanical stage, pulping, as well as paper making. So ivanni manamu will see in a table. The characteristics of the wastewater generated at various pulp and paper processes. So very country lo they have taken this sort of things. So what are the chemical parameters or characteristics? So ప్రతిదానికి ఇవే ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇవి చేంజ్ అవుతాయి. వై, బికాస్ బేస్డ్ అపాన్ ద కేస్ స్టడీ వాళ్ళు అక్కడ తీసుకున్న క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. సో హియర్ టీఎంటీ వైట్ పేపర్. సో వేరే కంట్రీలో దే ఆర్ యూజింగ్ టీఎంటీ వైట్ పేపర్, టీఎంపీ, సిటీఎంపీ, క్రాఫ్ట్ మిల్, బ్లీచింగ్ క్రాఫ్ట్ మిల్, సల్ఫేట్ మిల్, పల్పింగ్, బ్లీచింగ్ పల్ప్, wood preparation, paper making, newsprint, chip wash and digester house. So what are the parameters? Chemical, physical, biological. So physical ఏంటి, pH value, suspended solids, total solids and suspended solids, BOD values, COD values, nitrogen and other color materials. So ఇవి రాసి you can, so ఇంత డీటెయిల్ గా మీకు క్వశ్చన్ ఏమి ఉండదు. సో పారామీటర్స్ అన్నప్పుడు వాటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పారామీటర్స్ అన్నప్పుడు ఇవి రాయాలి. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ పల్ప్ అండ్ పేపర్ అన్నప్పుడు ఈ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయాలి. Yes, 1 second. Yeah, PowerPoint unit 3. Yes. So if you see the wastewater, next treatment is, next company వచ్చేసి refineries, oil refineries. So it is a case study took from Reliance Industries, Jamnagar, India. తెలుసు కదా మీకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉందో, గుజరాత్లో జామ్నగర్లో ఉంటుంది. సో ఆయిల్ రిఫైనరీస్ గురించి మనము మాట్లాడుకుందాం ఈ ఛానల్. సో వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అట్ రిలయన్స్ Jamnagar export refinery project. So see here how the treatment plant
Reliance Jamnagar, India, 48,000 meter cube per day to 60,000 kg of COD. See how the plant is there in Jamnagar refineries, oil refineries. So see these tanks, how big, how the pipelines are arranged, right? See the characteristics: influent mixture, high total dissolved solids, only water sewer, low total dissolved solids, right? Sludge treatment. So water characteristics, student: hydraulic, local per low load per module. So these are the pH values, BODs, BOD, COD, suspended solids, turbidity. All this comes under the wastewater characteristics of the oil refinery. See the pipelines how they are designed. See the boilers, wastewater boilers, different parameters where we are using, right? Treatment scheme. See here how the water is stored in the big casings, right? So like this, the water is settled for some time, and the influent is converted into effluent, and the untreated water is converted into treated water. So treatment is done by three product streams. What are the things? Skimmed oils, oily sludge, biological sludge. So skimmed oils were chemical treatment, heat treatment, stop holding tank, emulsion breaking, reuse, recovered oil transfer to the refinery. Settling tanks, thickening oil, thickening, stabilization, dewatering. So like this, you are having number of stages in this oil refinery things. So evening class will discuss in detail. Next we'll see the what is unit 3. Okay, what is this one? Okay. Oil refineries. So anything to discuss? The time is also very less. So now we'll see fertilizers గురించి మాట్లాడుకుందాం. Industrial wastewater treatment for fertilizer industry. A case study is given by some of the person, which is National Chemical Laboratory. National Chemical Laboratory law. So they have done some case study by the applied chemistry department. So in fertilizers గురించి we'll discuss in the evening session so that I will complete. So త్వరగా 3 చెప్పుకున్నాము. Next 3 industries evening class లో we will discuss. So I have the class at 1 p.m. for your second years. So I need some rest. Anything further things you want to talk to me? You can unlock your mic and you can talk to me. So very more number of students. Koteshwar, Ashwini and Abhishek. Okay. I can't do anything. So we'll discuss about the fertilizers in the next session. These are the topics to be discussed. Okay. So wastewater from fertilizers industry, how the treatment is done, right? What are the key technologies? What are the adoption process? What is the strategy? So the characterizations, the results. So like this we'll see. So don't write, I'm just giving this case study. You have to write your problems. Activation, experimental setup. Like this we are having the hybrid technologies for the treatment process. See here. Effluent before అంటే దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెంట్ అంటాం అనమాట. అంటే అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ ఇది. ఏవి ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్లో అన్ట్రీటెడ్ వాటర్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఎఫ్లుయెంట్ బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్, ఎఫ్లుయెంట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్. చూడండి. So the technology changes are cavitation plus adsorption, cavitation plus coagulation, cavitation plus oxidation, cavitation plus biological treatment, cavitation plus membrane separation. So you are having number of technologies where you can separate the sludge or waste from the water. So the effluent and before effluent means the treated water from the industry. Influent means untreated water from the industry. See how the difference. So before, after.
right? So these things we'll discuss. You see the plan, how the testing of the setup is done, lab test. So you can do in this process. ఈ సెటప్ ఒక కాలేజీలో ఒక ల్యాబ్లో పెట్టాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ హై. Like this, we'll discuss balance topics, right? So like this, you are having. So paper and pulp అయిపోయింది, textiles అయిపోయింది, and oil refineries అయిపోయింది. We will see the coal and gas, steel plants, and fertilizers in the evening session, right? I think the time is up. So this video is uploaded in the YouTube channel. Later, the link is sent to you in the WhatsApp group. Open it, view it, and send to other people, those who are not in the class. So we will meet the next class at 6 p.m. evening. So thanks for listening to the class. Have a nice day. Thank you.